After sharing with you that, I would like to begin by sharing the etiquette. So these are the rules of echo sessions, the rules of conduct for echo sessions. So always remember that echo sessions are founded on love and respect. Respond kindly rather than react if you disagree with anything anyone says. Remember, it is your responsibility to keep echo a safe space always. Make sure. Okay, stop record. Join with computer audio. Okay. Hello, sir. Good afternoon, everyone. My name is Karima. I'm a member of the Society of Anesthesiologists of Tanzania. Thank you, Dr. Karima. You are welcome to the session. Thank you. Hello, everyone. My name is ANSBERT, SATA member, anesthesiologist by profession. I'll be presenting later. Thank you so much, Dr. SWEETBERT. We are glad to see you in the session as well. I would like also just to give another chance to any Assist International member who have joined. Introduce yourself briefly, and then we are going to go on. Good afternoon to you all. My name is Hannington Segirinya. I work with Assist International Tanzania. Thank you. Thank you, Hannington. I would also like to welcome all the spoke hospitals who have joined the session: Tarime, Biaramlo, St. Joseph, MANYAMANYAMA, and Nyerere. We are glad to see that some of you have joined the session together with Bukoba. So without taking any further time, I would like to welcome our first presenter for today from MANYAMANYAMA. I don't know if Nezia, if you are ready for presentation. Presenter wetu wa kwanza atatokea MANYAMANYAMA. Unaweza ukatumia Kiswahili kama utakuwa comfortable na Kiingereza. Sijui mko tayari? Akisha unmute kabla ya kuongea ili tuweze kuwasikia. Tuko tayari. Okay, sawa. Ni share presentation au unayo utaweza kushare kutokea huko? Wapi dai? Pale. Nimeshare presentation, niambie kama utakuwa unaiona. Huku naiona. Okay, karibu. Wadogo, habari zenu, wakubwa shikamoni. Jina langu Nezia Masana, muuguzi kutoka hospitali ya MANYAMANYAMA, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Kesi nayo present leo. Patient name X, age 28 years old, glavida 3, para 2, living children 2, gestation age 38, body weight 86 kg. On admission, presented with chief complaint of 2 previous scar, not in labor, elective cesarean section, vital signs, blood pressure 110,
over 78 millimeters of mercury. Respiration 21. Pulse rate 110 beats per minute. Temperature 36 centigrade. Fetal heart rate 116 beats per minute. Doctor was called to review the patient, and upon examination, general examination. Alert, conjunctival pain, not jaundice, not sinus, vital sign. Blood pressure ni 112/76 millimeters of mercury. Pulse rate 98 beats per minute. Respiration rate 23. Saturation 96 in room air. Fetal heart 115 beats per minute. Vagina examination. Cervix direct 4 centimeters. Membrane intact. Histiospine prominent histiospine. Fetal descent 3 or 5. Urine is clear. Diagnosis. Anemia in pregnancy with fetal distress. Cephalopelvic disproportion. Prominent histiospine with 2 previous scars. Planned cesarean section. Urgent HB grouping and cross-matching. HB 9.6 gram per deciliter. Blood grouping O positive. Prepare twins of blood standby. Ceftriaxone 1 gram IV start. Sign corsage form. Anesthesia. Pulse rate 112 beats per minute. Saturation 98. Types of anesthesia used in general anesthesia. Pre-oxygenation. Nezia hatukusikii, nadhani sijui network ni mbaya. Unatusikia? Nezia from Manyamanyama, unatusikia? Naona network yako. I think Nezia's network is not very good. So I think network is not very well, as I said in the beginning, maybe because of the heavy rains that are going on. So I'm just going to finish this part on her behalf. So type of anesthesia used, it was general anesthesia, pre-oxygenation. I was given 5 liters of oxygen per minute and then given ketamine 150 milligram IV. And then maintenance drug used, the diazepam 10 milligram IV, ketamine 50 milligram IV, and oxygen at 4 liters per minute and oxytocin 10 milligram IV. Intraoperative findings, female baby was extracted. Apgar score was 8 at first minute and 10 at 5th minute with a birth weight of 3.2 kilogram. Postoperative vital signs, blood pressure was 90/64, pulse rate of 108 beats per minute, respiratory rate of 22 breaths per minute, and oxygen saturation of 95%. Postoperative management, patient was fully awake and was taken to the recovery room. Monitoring of vital sign after every 30 minutes. She was given diclofenac 75 milligram IM start and 8 hourly for 24 hours and was sent back to the ward for further monitoring. So this is the end of the case presentation from Manyamanyama. Stop here. So we have had the case that was presented, and we are now going to have a 5-minute period where we can ask questions regarding the presentation. So if you have any question regarding the presentation or you would like some clarification, you can ask it now or you can send it later by using the chat. Kama kuna mtu mwenye swali,
kuhusiana na hiyo presentation kutoka Manyamanyama anaweza akauliza. Okay. Question. Hello? Okay, welcome Dr. Karima. Karibu. Yeah, I'm also not able to hear you very well, but thank you very much for the presentation. I'm not even sure if the people who presented will be able to answer the questions, but I was interested to know the choice of anesthesia, how the choice of anesthesia going for GA versus spinal anesthesia, what made them decide one against the other. And at the end of the case, the patient was given diclofenac for pain management. Is that the usual practice for the center? And how do the patient fare with diclofenac postoperatively? Thank you. Thank you Dr. Karima for the good question. Nadhani Nezia unaweza ukatusaidia. Swali la kwanza lilikuwa ni kwa nini mliamua kutumia general anesthesia badala ya spinal anesthesia? Just to, kama unaweza ukatusaidia kwenye hilo swali. Na swali la pili lilikuwa ni the second question that was asked. Maybe Nezia tuanze na swali la kwanza. Umesikia swali? Kisha umeunmute. I don't think they are. Network yao sio nzuri. Okay. So Dr. Karima, I think we will put these questions for discussion later, but we will note them down and then we will discuss them during the end. I don't think they can reach us to us very well. The network is not very stable. Okay, so if anyone else has questions, they can send them through the chat function. So now I would like to just go straight to the didactic presentation. Dr. SWEETBERT, I would like to welcome you to proceed with the didactic. Dr. SWEETBERT, are you still with us? Make sure you are unmuted. Dr. SWEETBERT, can you hear us? I don't think it's unmuted. Yeah. Yeah. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Yeah. Please continue. Sorry, I have to. I want to use the video because my internet is not good here, so I prefer to go out. See if you can. Okay, but can you share your presentation? Yes, I'm okay. On it. We can see your screen, doctor. Okay, that's fine. Thank you. So, as I introduced before, my name is ANSBERT within the Bear SATA member. Dr. SWEETBERT, sorry to interrupt. Ungeweza pia, itakuwa vizuri pia kama utatumia Kiswahili kidogo wakati unaendelea na presentation. Combine Kiswahili na Kiingereza vyote. It's fine. So. On that, at one point, if I'm going too fast, please let me know that you are too fast. I can slow myself down. Okay, so I'll be presenting in ANSBERT recovery after cesarean section. This will be my outline where I'll a little bit talk about what happened before ELAS, what were the goal of ELAS, and what are the components of ANSBERT recovery after cesarean section. And what are the current outcome, and then we will discuss what are the taken, what should be taken on. So basically, I'll take you through the ELAS in general, which is the means recovery after
So before ELAS, they lived in fasting for a long time and fasting even post-op. Our patients we are not given food for 24, 48 hours in some patients. We all believe that patients, if they are not moving, that will facilitate healing. We all believe in things like catheter, things like NGT, all of those things. So without looking at what are the disadvantages of having this, and if you look at ELAS itself, started with the colorectal cancers. That's where the origin of this idea came. Because preparing this patient, body preparation, and other things. Hello, are we together? I would like to ask that make sure you are unmuted. If you would like to speak something, make sure you raise your hand first. Then I'll give you a chance to speak. Can I continue? Continue, Doctor. Yeah. So, as I said before, if you look at the history, you'll find that the ELAS program started with the colorectal surgeries, and then they wanted to improve outcome for their patients. And then when they look at their management, they found that there are things which were being done, which were they were appropriate by then, but they were no longer important. Kwa hiyo vitu kama body preparation ambavyo wote tunajua, vitu kama NGT post-op, vitu kama catheter for longer duration than necessary, vitu kama mtu kutokula chakula kwa 72, 48 hours, whatever the duration was. Wakaona hivi vyote ukivikusanya, advantage kwa mgonjwa ni ndogo kuliko faida. So as I say, if you look at the slide on the screen, you see starvation and immobilization, which for example, walikuwa tunaamini kwamba mgonjwa asipotembea ndio kidonda kinapona. So we encourage, they used to encourage immobilization. When they looked on the other side, they realized all of this, they end up with the catabolism, and also they have effect on healing and also ablation. So the effect of all of the old plans we have with the consequences ambazo kuja kugundua kwamba some of them I've mentioned them on this slide here. We had a low patient satisfaction, we have high cost, increased response. Imagine you with the NGT, with the catheter, and also with the cannula for 5-4 days. You see the all causing pain. All of this, they ended up with great recovery. They didn't manage postoperative nausea and vomiting aggressively, so patients could wake up with nausea and vomiting. They had very poor pain control. All of this, they ended up with the increased length of stay, increasing complication either from the management or patient itself, leading to more admission. And without forgetting, this also increasing morbidity and mortality. If you look at the picture on the other side, it's joking that someone is moving from observation with all the consequences. Patient stays longer than expected in the hospital. That's why they decided to come up with ELAS. And if you look at the ELAS program started with the colorectal cancer, then adapted to orthopedic, then adapted to urology. And current, I think 15 years ago, it started. It was adopted to obstetric cases. The main goals of ELAS were patient satisfaction, better outcome, cost saving, cost from the patient, from the community, hospital system satisfaction, reduction of stress response, accelerator of recovery, reduction of readmission, increase viability, decrease viability in practice. What they wanted is they want to set a pathway which will be common to the patient, because validation in practice also gives different outcome even within the hospital. So they wanted to have certain written guideline which will make sure watu wote wakifuata mgonjwa anapita wote wanatibiwa inavyotakiwa. Also reduction in mobility. They wanted also to shorten
the length of stay in the hospital. This counts from the day of admission all the way to discharge. Also, they focus on improving pain control, as we will discuss later, and also they improved the management of postoperative nausea and vomiting aggressively. So basically, those were the general goals on why they wanted to start ELAS Go in patients. So you may ask yourself, why do we need, as I said before, ELAS started with colorectal cancer surgeries, and then later on taken by urology, then taken by orthopedic, and now we are moving toward obstetric patients. The reason why I think, to me, I feel like this it was late. Most of the pregnant women, for example, this one, the one we have been presented, they are very young, yeah? So, and they are very young, and most of them, they don't have these comorbidities. They are very young. Sorry to interrupt you a little bit. Hello. Sorry to interrupt a bit. I would like to ask if all the spokes can hear you. Can you hear the presenter? Our fellows from Tarime, can you hear the presenter clearly? No. You cannot hear him clearly. The voice is too low. Voice too low. I'm holding the mic in my mouth. Okay, it's fine. Apple. I'm asking Tarime Hospital, unmute. Apple. We are just hearing him, but not in a clear way. So what we need him to just make a slow pronunciation. Okay, that's fine. That's what I said. Okay, thank you. Okay, see, if I go fast, please let me know. I can slow myself down. Okay, so now kama nilivyokuwa nimesema kwamba unaweza kujiuliza kwa nini tunafikiria tunahitaji ELAS program in obstetric patient. Nikasema kwamba kwa na wana magonjwa mengi, they don't have comorbidities which they may limit them. Na ukiangalia sehemu tulizo zetu nyingi, surgery tunazofanya nyingi kuliko zote ni C-sections, ya. Kwa hiyo tukiwasaidia kina mama wakapita, wakajifungua salama, wakapita kwa muda mfupi, impact sio tu wao kuwa na good outcome, hata health system ita relax. Kwa maana hata nurses hawatakuwa na wagonjwa wa udini au watakuwa na watoto ni wachache. So kuna advantage ya wagonjwa na hata hospitali kwa kuwa na ELAS program kwa wakina mama. Sasa principle za ELAS program kwa wakina mama, basically tunaangalia vitu, narrow down kwa vitu vinne ambavyo yes, we are taking into account the goals of ELAS in general, but in obstetric, we're basically focusing on these 4, lakini unajikuta umecover zote. Cha kwanza tuna improve pre-op assessment, umeelewa, planning na preparation, kwa maana ya kwamba huyu mama aanze kuandaliwa basically hata wakati wana mimba na wiki 36, akianza kujua nini kitatokea, atakuja hospitalini, nani atamleta, atalazwaje, atapewa dawa zipi, atatembea baada ya muda gani. If they understand the whole process, na family member yupi atamsaidia, because with the ELAS program it's all about involving the patient, family and the society ambayo itamsaidia kufikia kipindi hicho cha operation. Kwa hiyo the first principle tunayoangalia ni proper assessment, making sure you prepare the patient the way should be. And this doesn't exclude emergencies. We can discuss later how the emergency comes in, but also patients should be prepared earlier in the and preferably maybe around 36 weeks. But also what we want to do, we are reducing physical stress from the surgeries. That's why this comes
things. Also, what we need, as I said before, we wanted to have the structured approach, perioperative, which means every person who touches this woman should know what to do and when, all the way from preparation, wherever you decide, if it's the 6 week or it's 8 week or it's 50 week, but there should be a documented guideline which will tell you unafanya nini na unafanya saa ngapi, all the way kuanzia mgonjwa anakuja hospitalini, anaandaliwa, anakuja hospitalini, anafanyia operation, anatoka theater mpaka anaruhusiwa. Kwa hiyo inabidi unakuwa na certain structured approach ambayo imetengenezwa, ambayo whoever touches the patient, we encouraging the early mobilization. This including when are we taking out the catheter, when are we starting feeding and other things. So as I said before, I'll talk a little bit more on the pathway. The pathway, they said, it starts from preparation. Kwa maana ya kwamba mama anaandaliwa. Kwa mfano una mama umeona mama anataka kufanyiwa Caesar. Maybe huyu ambao tumefikia, this was two previous scar. Basically walishajua watafanya. Kwa hiyo huyu mama anaanza kuandaliwa mapema kabisa. Maybe wiki labda ya 34, 35, 36 au anaanza kuambiwa what will happen in the course of the surgery and what should prepare. But also hata sisi tunaanza kumwandaa mapema, mfano tunaona damu iko vipi, blood clotting ikoje. We try to make sure this patient has all information and they have been educated in all aspects, delivery, whatever it's happened. And this goes all the way in the day before surgery, where we encourage them to have carbohydrate food. Also more education on breastfeeding, more education on ALAS program itself. Ajue kwamba hata kaa udini wiki nzima, hata kaa udini kwamba atafanyiwa na atainuka ataenda nyumbani. Things like hemoglobin optimization, all they have been done the night before, make sure tuna HB yake na kama anahitaji damu imeandaliwa vipi. Na kingine ni kujua family member ambaye atamsaidia huyu mama atakapokuwa amerudi nyumbani au atakapokuwa hospitalini pale kama mnaruhusu mwanao. Na family member na lazima amekuwa ameelezwa what are the goals for ALAS. Ajue kabisa hii program kwamba mama anakuja hospitalini anafanyiwa, lakini ataondoka nyumbani akishakuwa na kitu fulani. And then so that will cover in education and make sure the patient is well educated, make sure the patient is well prepared, and then come the day of surgery where we do make sure the patient is okay. Amepata mfano, we encourage. I know most of us we don't encourage or feeding. To be allowed to have clear food, if possible, even food with calories up to 2 days, up to 2 hours before surgery, because the advantage of this will stabilize glucose, will stabilize cortisol, will stabilize insulin, and all of this will have impact on the outcome. Kwa hiyo ndio maana tunashauri kama anaweza akanywa kitu ambacho kina calories as long as it's clear food mpaka masaa mawili kabla ya operation. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanyika intraoperative na advanced outside, na vitu kama fluid preloading, vitu kama to make sure you maintain the pressure normal, because you know once the pressure goes down, nausea comes in, and then you end up with nausea and vomiting that will outcome. That's why you have to treat it aggressively from intraoperative. Give prophylaxis for nausea and vomiting. You make sure you maintain your BP, make sure they don't go down, either by preloading or by giving drug like epinephrine. And also we prefer spina, they said before, because spina GA comes with other problems or no, I don't have to discuss that one because the time is not with us, but we prefer giving spina. But also we encourage for the 10 babies
we encourage at least 30-second delay in cord cramping. And also we encourage skin contact. So that's in summary that should be done intraoperative. In the postoperative, we encourage oral feeding. Most of our patients, we starve them unnecessarily, but as if they feed as early as possible, that they end up with better outcome. They are started looking at using the chemga na big G hizi wanapewa kama unahisi hawezi kuanza kula, basi unampa hata big G. Kuna studies zimeonyesha wanaweza kupata big G wakatafuna 10 minutes kwa ngiri baada ya surgery. Na wanaposema kula tunamaanisha walete ugali maharage, vitu kama vegetables, vitu kama fruits, vitu kama milk. The high fiber diet, they should start at least as early as possible. And then at the end of the first day, they should be able to eat anything they should be eating. And also, we encourage early immobilization. We encourage them to start moving as early as the motor is back. Once the motor is back, they can start turning around, and then maybe after some time, they can walk with help, and then later on, they should be able to walk independent to the toilet. But we encourage them to take the catheter out at least after 6 hours. Take the catheter out, and then they can be free. But also, we always take care of the thromboembolism. Most of us we use EPA. You can use it because that is the one we are used to. But if you have other measures like stocking, pneumo compressions, that are the preferred one for use other things than using the heparin. But if they have risk, then you can go with the heparin. But also, I'll talk much about pain. The main issue why our patients they spend much time in our hospital because of poor pain management. And with this LS program, we prefer the multimodal pain management, which means we're going to use different drug acting on a different receptor or at the pathway to make sure the pain management. That's program that's the point where surgeon can be involved in. For example, during C-section, I know you cannot do the first thing like blocks, but you can give surgeon the people they can infiltrate once they close the skin, they can infiltrate the wound for you, and that will cover pain for kiasi kikubwa sana. And then you can end up giving paracetamol and the diclofenac alternating times. Whatever you use, expect the patient to be well covered with pain, and then you keep the opioid at the rescue or something you even don't need them. Basically, that's the summary of the pathway where the patient should pass all the way from preparation all the way to discharge. So, what are the outcomes so far? I took this. I took this slide from one of the papers from one of the hospitals in the US. They started with men. It's a group with many center with many physicians. They have like almost 250 physicians. So they started with their LS, and then later on they evaluated themselves. The result were the hospital stay length was reduced from almost 4 days to 3.5 days. But that was not alone, but also reduction in narcotic consumption, plus
some patients were discharged home without even narcotics, which means patients were discharged home without complication caused by this opioid things. But also, they had minimum interruption in eating and drinking. So this unnecessary starving was not there. But also this improved in newborn care by, as I said, so in the slide, we encourage skin-to-skin contact as well as possible. Also, patients were ambulating earlier because the caster was taken earlier, at either 6 hours. The most important things, medicine and what we are doing, we are selling, and we expect our customer to enjoy the service. So with the ALAS program, the patient satisfaction was increased. The take-home message is, you see this picture there, this one, where you have our fallacy, they always don't know where they are going, but they always go and reach the place where they always go. In the other side, you find this man is climbing the log. Of course, he has a log. So let's try to help our patient. You know what they are going through is not easy. It's one of the difficult moments happening to them. Imagine coming to be operated, and you don't know what will happen for you tomorrow. I would encourage my dear friend, my dear colleague, let's take the other path with this man although he's on the storm, it's very hard to come back. Kumbuka huyu anakamba, kwa hiyo anajua mwisho wa siku ataishia wapi. Kuliko wafarasi ambao wanajua watafika, lakini hawajui wanaenda wapi, hawajui watafika saa ngapi. Kwa hiyo I will encourage us to start the ALAS program, and then that, because this will, as I said before, it's patient-centered, family, they know, be involved, and I have seen the outcome is good. Saying so, I will say if there's any question, otherwise, thank you. Hope I was not too fast. Asante sana Dr. Sweetbert for the good presentation. Natumai tumesikia presentation nzuri. We are now going to start our discussion. Na nitaruhusu kama kuna mtu ambaye atakuwa na swali regarding presentation ya Dr. Sweetbert, unaweza unakaribishwa kuuliza. Kama kuna mtu yote mwenye swali. Dr. Sweetbert, mimi nina swali moja. Ulivyokuwa unaelekeza kuhusiana na enhanced recovery after elective cesarean section program, nilikuwa nataka nijue, can this model be applied in our setting successfully? We have seen that the results from the place was quite good with the reduction of hospital stay. But can this be applied to our setting with the same results? Given the nature of the conditions in our settings? I will say yes, because if you look at the ALAS program, even those countries that developed one, it's not a uniform. It's not a uniform program. Kila watu wanatengeneza kulingana na mazingira yao na what they can do. Umeelewa? Na remember, vitu vingi tunavyo tayari. Madawa, kwa mfano tukiongelea management ya post-op nausea and vomiting, dawa zote tunazo, tuna ondansetron, tuna metoclopramide, tuna dexa, so we have almost everything. Ukiongelea pain management, hakuna hospitali ambayo haina bupivacaine ya infiltration under MSD. Ukiongelea ambulation, ukiongelea kutoa catheter mapema, kitu ambacho people they should be able to do it unless hakuna complication. Umeelewa? It's more on changing our practice than buying new things and investing money
for new thing. Umeelewa? Sijui kama kuna mwingine yote mwenye swali. Nakumbuka, unasikia Kevin? Yes. Hapa kumbuka atuongei kwamba watoke, mfano I know one center where they keep wagonjwa wa C-section for 5 days. Sio lazima atoke 5 days mpaka 1 days. Akapunguza 5 days to 3 days. Umeelewa? Akaset goals. Umeelewa? What we are discouraging, au mtu anamwambia umefanywa Caesar, unaambia usije mpaka kesho yake. Umeelewa? Kwa vitu kama hivyo, unaambia umefanywa Caesar, alafu unaambia usije for 24 hours au ukae chini for 24 hours. Well, there are a few things which I think we can change our practice than trying to invest in new thing. Umeelewana? Yes, nimeelewa daktari. Dr. Lugazia, naona ulikuwa una swali, karibu. Ulikuwa na swali, comment. Asante SWEETBERT kwa presentation nzuri. Nafikiri wasalimie wa ndugu wote mliopo kwenye hili jopo. Errors ni kitu ambacho kipo, kinawezekana, wala huhitaji hela ya kigeni. Kinachotakiwa ni kuwa na champion mmoja hapo kwenye kituo ambaye atakuwa ni kama ni advocate, aisimamie, aanzishe kidogo, lakini cha muhimu ni kwamba inabidi kuwa na teamwork. Kwa unakuwa champion, unaanza na sehemu yako ndogo ndogo upande wa anesthesia, ukishaweka zile routine zako zikawa vizuri, na muinvolve surgeon, na muinvolve scrubness, na muinvolve manesi wa wodini. Kwa in short, mkishakuwa wote kama team, ukaelezea umuhimu wake, ukaanza upande wako kuonyesha kwamba kuna mafanikio mazuri, mkawa na zile routines. Na tuachane na ile kutokuwa open kwa wagonjwa wetu. Mgonjwa anahitaji kupata information zote zinazotakiwa. Hakuna siri yoyote kwenye udaktari, sio uganga wa kienyeji. Kwa tangu unapopangia siza yake ile au operation yote ile, unamuelesha kinachoendelea nini step by step, unless kama ukijua unachokifanya. Lakini kama unakijua kinachotegemewa, tembea naye yeye, familia yake, mueleweshe kinachotegemewa. Kwa akija pale upande wake atakuwa amemaliza, ataplay his part or her part. Then nyie wenyewe kuwe na standard routines ambazo kwamba tukifanya Caesar preoperative 1 2 3 tunatoa viwepo. Tukija pale intraoperatively 1 2 3. Tukitoka posto routine yetu ni ile, unless kama mgonjwa amecomplicate kuna kitu kingine. Lakini ukishajenga ile routine, afu timu yote ikawa unajua bwana 1 2 3 from A to Z tunajua mnaimba wimbo mmoja, errors inawezekana. Kwa hiyo nafikiri tuanze polepole. Kama wenzenu hawajaelewa, mtu anesthesia, anza upande wako. Hizi complication ambazo unazimanage, type of anesthesia, maandalizi yako. Ukishamaliza upande wako, wa involve na wengine. As a team tutaenda. Na kama alivyosema, kwanza na elective ni vizuri. From there mna improve with time. Yeah. Okay. Asante sana Dr. Lugazia for the very good contribution. Just for the people who don't know, Dr. Lugazia is the head of the anesthesiology department at Muhimbili, University of Health and Allied Science. So tunashukuru sana Dr. Lugazia kwa kujoin session na comment nzuri. Nashukuru na mimi kuwa na nyie kwa leo. Asante. Sijui kama kuna mtu mwingine yote mwenye swali au comment. Biaramlo, Dr. Hakim, do you have anything to comment or to ask regarding enhanced recovery after surgery? Or anything you would like to share? Asante Dr. Kevin, sisi tunafuatilia vizuri na beneficio sana leo. Dr. Hakim, sijasikia comment yako, kama unaweza ukarudia, samani. Hapo nakusikia. Yes, go on. Sogeza microphone karibu na mdomo kidogo. Sogeza karibu na mdomo kidogo.
network haijakaa vizuri sana. Mic yako haijakaa vizuri. Anyway, unaweza ukaandika message yako kwenye chat alafu nitaisoma. Mwambie mtu wa IT type kwenye chat alafu nitaisoma. Atusikilizane vizuri. Dr. Leopold, naona pia kuna mkono. You want to comment something? Dr. Leopold from Japaigo, I see you have raised your hand. Please welcome. Yes, asante Dr. Kevin. Na unanisikia? Ndio, tunakusikia vizuri. Napongeza presenters na nashukuru wataalamu wetu wa anesthesia kwa presentation na maelezo mazuri. Kimsingi nashukuru kwamba wamesisitiza hili eneo, na nafikiri kwa mafunzo yetu ya safe surgery ni eneo ambalo tumekuwa tunasisitiza. Kwa mfano tangu mwanzoni kwenye training ya clinical waga tunasisitiza pre-operative preparation ya mgonjwa, including counseling na information. And then hizi nyingine za recovery, early mobilization, pain management ni vitu ambavyo almost hizi facilities zote wamefundishwa na vimekuwa vinasisitizwa wakati wa mentorship, na inapendeza kwamba wataalamu wetu wa anesthesia wamesisitiza. Labda tungepata comment kutoka kwa hawa spokes participant kwamba tatizo au challenge iko wapi kwenye kuzi-implement hizi, na kipi wanaona kinaweza kimefanikiwa. Ongeshea hata uzoefu tu kwamba kwa mfano wakatuambia labda Manyamanyama wamefanikiwa zaidi kwenye mambo ya pre-op evaluation na preparation, na maybe recovery wamepunguza hospital stay, na wengine wakasema wameface ugumu fulani kuimprove kwenye parameter fulani, ili tujadili sasa tuone wengine wanaweza kujifunza nini kwa wenzao, na wengine wanaweza pengine wakawa na kitu ambacho kinahitaji pengine ushauri wa jopo hili wakutana hapa. Lakini vitu vingi sana vimekuwa vikisisitizwa, lakini kimsingi pia ni kwamba baadhi ya vitu havijafikia hatua ambayo inahitajiwa kama ilivyoelekezwa kwenye presentation ya hiyo didactic kutoka kwa Dr. Sweetbert. Kwa hiyo ningependa kusikia mjadala kutoka kwenye spokes. Akina nani wamefanikiwa kwenye hatua hizi? Kama alivyosema Rugazie, vitu havihitaji hela za kigeni kabisa, tunaweza. Lakini kuna watu baadhi ya vitu pia, baadhi ya facility hawajafikia hatua nzuri sana. Labda tupate uzoefu sasa na tujifunze kutoka kwa watu waweze kushare experience ya wenzao. Asante sana. Asante sana Dr. Leopold. Nadhani hiyo ni comment ya muhimu sana. Perhaps ningeanza ni kuwakaribisha. Okay, Dr. Karima will be leaving us. She has another meeting. Dr. Karima, thank you for joining the session. We will discuss one of your questions. So, tuanze na Tarime Hospital. Wao watupe maoni yao kwenye implementation ya hii. Changamoto zilikuwa ni zipi? Lesson learned, mafanikio yalikuwa ni yapi? Okay, asante. Kwa upande wa Tarime tumekuwa na changamoto moja. Kwanza tunamshukuru presenter ambaye amepresent mada kwa siku ya leo, lakini kitu ambacho kwetu kilikuwa kinajitokeza ni usikivu kidogo ulikuwa hafifu, na lingine kuna baadhi ya zile sharing ambazo alikuwa na share ambazo tulikuwa tunajaribu kuweza kuzicapture, ilikuwa inatushinda kwa sababu maandishi na muonekano ulikuwa kidogo ni hafifu kwa upande wetu. Okay, asante. So tulikuwa naona network ilikuwa shida sehemu nyingi, lakini tulikuwa tunajadili kuhusiana na enhanced recovery program after surgery. Ni vitu gani ambavyo vinaweza kuenhance recovery ya mgonjwa baada ya operation, na kuna vitu vingi ambavyo tumeona tumejifunza ambazo tunaweza tukavifanya kufacilitate recovery ya mgonjwa. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo vimefundishwa kama starvation ambayo inaleta stress, ule
ile instruction ambayo tulikuwa tunawapa wamama wakae muda mrefu bila kula, tumeona wanaweza tukawapa chakula at least even 2 hours before, umeona, and all these things ambazo zimetajwa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunataka tujue na pamoja na pain management, tulikuwa tunataka tujue nyie kama Tarime kuhusiana na hivi mmetekeleza vipi. Okay, anyway, umesema kwamba ufuatiliaji wa kipindi kidogo ulikuwa mgumu, lakini kama nyie mmefanikiwa kutekeleza kipi na kipi ambacho kimekuwa ni changamoto kukitekeleza. So labda tuwakaribishe Manyamanyama na wenyewe pia. Kama Tarime kuna mtu anajisikia ku-comment, anakaribishwa. Na Manyamanyama ambao walikuwa presenters wetu leo pia tunawakaribisha. Kama network yenu imekaa vizuri, mnaweza mka-comment pia. Kumbuka ku unmute. Hello, naamini nasikika vizuri. Kwa upande wa Manyamanyama, kwa upande wa Manyamanyama nadhani kwenye pre-op kidogo bado tuna shida kutokana na upatikanaji labda wa madawa na fluid, lakini kwenye post-op tumeweza kufanikiwa. Dr. Peter, naona network yenu sio nzuri. Okay. Network. Naona network leo tuna shida ya network. Manyamanyama network yao sio nzuri, nadhani kwa sababu ya mvua zinazoendelea. Network ikaa vizuri Manyamanyama tutawakaribisha tena. Kuna mtu mwingine ambaye angetaka kuchangia? Shirati wamejoin kwa kuchelewa, sijui kama kuna mtu amefuatilia enough kuweza kuchangia. Sasa kuweza tumekuta kipindi kimeshaanza kwa sababu ya mtandao, na wengi katika ile wanasema mawasiliano ya mzee baba Magufuli aliposema wafungi, wengi wetu huku wamefungiwa namba zao, kwa hiyo mawasiliano yakawa ni shida kidogo. Kwa hiyo ndio maana tumechelewa kujumuika pamoja nanyi, lakini tunawapenda wote. Tutapata rekodi ambayo imesha rekodi ipitia ili going. Okay, nashukuru, asante. Okay. Kama hamna maoni ya ziada kuhusiana na hilo, perhaps tungeenda kwenye jambo lingine ambalo liliulizwa mwanzoni kuhusiana na ile case presentation ambayo tulikuwa tunasikiliza. Ilikuwa kuna swali la general anesthesia ambayo ilitumika kwa yule mgonjwa, na swali lilikuwa ni kwa nini general anesthesia ilikuwa chosen badala ya spinal anesthesia. Alafu pia kwenye management, post-operative pain management, tuliona mgonjwa alipewa diclofenac. Question ilikuwa ni kwamba is it the common practice katika kituo chenu hapo Manyamanyama, and why diclofenac? So Manyamanyama naona network yao Niendelee. Yes. Sawa, naweza nikajibu hili kwa nini nilitumia GA na sikutumia spinal. Mgonjwa wangu alikuwa na hypotension, ndio maana nilitumia GA. Kwa upande kwa nini natumia diclofenac kwa post-op management, kituo changu hakijapata morphine na pethidine, na ndio maana nilitumia diclofenac katika post-op. Okay, sawa, asante. Tunashukuru. Sijui kama kuna mtu mwingine yote angependa ku-comment kuhusiana na hilo swali tulouliza. Sorry Kevin. Ndio, karibu daktari. I think kuna shida mbili hapa. Kwanza case presentation, ndio maana nadhani Kalima aliuliza swali kwa sababu kesi ilivyokuwa kwenye case presentation ilionekana ni elective
I think if you go to admission, the elective case with the 2 previous scar. Most of us we expect this person, this is the walk-in patient, that's maji. Now it was anticipated someone anapata mimba. You expected the agent into ambaye everything is normal. And then that's why Kalima aliuliza ya habari ya GA not spine. Sababu haikuwa clear mwanzoni. Sababu maybe you can go, let's look at the first 2 slides. Ile ya kwanza introduction ya mgonjwa na the next 2 slides. And then pale ndio tutagundua kwa nini Kalima aliuliza swali. Kalima ameshaondoka. Expect and see what else. Na mimi na swali hapo kwenye dawa ya diclofenac. Kwa hiyo chokitoki na diclofenac peke yake, hamna dawa nyingine. Hamna paracetam, hamna hata bupivacaine is the infiltration. It's only paracetam, it's only diclofenac. Hamna hata paracetam oral. Maybe kama wakati anajibu atatusaidia na hilo tu kama kuna any other analgesia zaidi ya diclofenac. Okay, asante daktari. Manyamanyama, swali nadhani mmelisikia, kama mnaweza mkarespond. Thank you. Currently tunatafuta pethidine, lakini kwa sasa hizo antipain tulizonazo ni tuna tramadol, tuna diclofenac na ni tumekuta zinatumika hizo, na sasa tunatumia hizo, lakini tuko kwenye mpango wa kupata pethidine na morphine tuweze kupata kibali cha kuweza kutumia hizo. Okay, that's fine. Okay, so kama mnazo nyingine, it's fine. So as I said before, kwamba try to use multimodal approach ya pain. Now the general comment ni kwenye GA yako, I didn't see any pain management. Kwa hiyo please, although they are under GA, you need to cover pain. You might. I know you tell me I use the ketamine. Yes, ketamine is an analgesia, but it's not as 100% analgesia. So with your GA plan, we need to discuss more on your GA plan. But kwa hiki kipindi acha tulishia hapa. But I would say also include GA in your plan, although it's a G in your planning. Make sure you include analgesia. The reason for that we can chat after this one, but it's really important to include that one. Melewane? Sawa daktari, asante. Natumai hiyo ilikuwa clear, imekuwa clear. Sijui kama kuna issue nyingine tena au swali, comment. Kuna mtu yote mwenye swali ambalo angependa kumuuliza anesthesiologist? Okay, kama hamna swali, nadhani pia muda wetu umekaribia kuisha wa kipindi. Ningependa niwashukuru sana ambao mmejoin kipindi siku ya leo for the good discussion. Okay, naona Biaramlo kuna mkono. Kwa mwenye swali, Biaramlo, karibu. Ndio tunakusikia, sauti iko chini kidogo. Ushauri wa maafisa wa Manyamanyama. Okay, sawa, endelea. Manyamanyama. Katika kesi nyingine ni vizuri zaidi akatumia spring kwa sababu huyu mgonjwa inaonekana yeye anasema alikuwa na hypertension, lakini hypertension amempa tena anesthesia kama mboni na diaphragm tayari angekuwa na mwa hapo. Atumie spring anesthesia kama atakuwa amempa korodi, kama fluid ya korodi
rekodi, halafu wakati anaandaa kabisa video expression sana sikia ni nzuri sana. Kumbuka huyu mama anajisikia situation alafu anaanza tena anesthesia na fikia kujiandaa kwa intubation. Nafikia kwa kesi nyingine natumia kama ana daktari wako amsaidie katika hivyo vifaa. Tunashukuru sana for the comment, ingawa nadhani mawasiliano yakuwa hayajakaa vizuri sana. Manyamanyama, msijui mtakuwa mmesikia comment ya participant kutoka Biaramlo. Naomba irudiwe, hatukuisikia vizuri. Haikusikika vizuri. Nadhani microphone yao haijakaa vizuri sana. Perhaps tunaweza wakaiandika wakaituma kwenye chat alafu tukaisoma. Kama IT person anaweza akaandika comment akaituma kwenye chat, tutaisoma before. Okay. Mwingine yote mwenye swali? Comment? Okay. Okay. So tumebakiza dakika 3 tumalize kipindi. Kwa hiyo I think ni muda wa ku close off, tuna conclude kipindi chetu. Kabla hatuja close kipindi, ningependa pia niwaambie wale anesthesia providers kwamba tungependa tupate contribution kutoka kwenu kuhusiana na topic au objective ambao tunaweza tukadiscuss katika kipindi kijacho cha anesthesia. Kwa hiyo ni kitu ambacho ningeomba muendelee kukifikiria ili tuweze kupata vitu ambavyo ni vya muhimu ambao tunaweza tukadiscuss vikasaidia. Baada ya kusema hayo, ningependa niwakaribishe katika kipindi kijacho cha Echo ambacho kitakuwa Jumatano ijayo, kitaongozwa na Japaigo, itakuwa ni surgical skills clinical session. Nawakaribisha sana Jumatano ijayo. Kwenye chat kuna comment. Kwa hiyo tumeona comment ya Biaramulo walikuwa wanasema ni kwamba akipata case nyingine atumie spinal anesthesia kwa vile akipata case nyingine atumie spinal anesthesia kwa vile hakuweza intubate. Halafu alimpa diazepam wakati blood pressure ilikuwa ni low. Kwa hiyo alikuwa ni comment yake kwamba next time hivyo vitu ni vya kuconsider. Tuna comment kutoka kwa Dr. Leopold, anasema congrats to the SATA team, the session was good. And also to Msoma from Msoma, thanks for the interesting subject. Tunashukuru sana kwa walio join kipindi. Nadhani tutaonana kwenye kipindi kijacho. Network ya leo haikuwa nzuri, kwa hiyo tunaomba radhi kidogo, usikivu haukuwa mzuri. Na ni kwa sababu nadhani ya hizi mvua zinazoendelea. Kwa hiyo tunakaribisha sana kipindi kijacho. Dr. Sweetbert, tunashukuru sana kwa presentation na kwa didactic. Until the next session. Kevin. Hey, Brighton. Bwana, ngoja nikwambie kuna scenario moja ambayo imenitokea jana jioni. Ngoja kwanza. Nadhani Dr. Sweetbert ulikuwa una kitu cha kucomment? I'm fine. Umemaliza, okay. Changamoto leo kubwa ilikuwa ni network na usikivu. Tulikuwa na mvua kubwa kweli Mwanza huku pamoja na kanda ya Ziwa in general, na hata baadhi ya vituo ambavyo unaona vilikuwa vimechelewa kujoin ilikuwa ni kwa sababu hiyo. Network ilikuwa ni shida. Walikuwa wanajaribu connect na kataa, sometimes hatusikizani vizuri. Ndio maana nadhani kuna vitu havijaenda smooth sana. Lakini pia changamoto nyingine ambayo nimeiona ilikuwa ni case presenters wa leo Manyamanyama. Of course ilikuwa kama vile nimewapush sana kuandaa hii case kwa sababu ilikuwa ni zamu yao. Mara nyingi huwa wanapenda kukwepa kidogo
kupresent. Kwa hiyo nimejaribu kuwapush sana wa present, na ndio maana hata hiyo case wameiandaa hawakuiwa, wameiweka clear sana from the beginning to the end. Walikuwa wanamwachia mtu mmoja sometimes. Kwa hizo ni changamoto tu, nimesema ni share na wewe uzione changamoto ambazo zilikuwa kwenye session ya leo basically. Lakini ni uzembe wangu tu, lakini nadhani for future kama kuna center ina present, unaiconnect na anayefanya didactic. Mfano mimi ungekuwa ni connect nao, ingekuwa rahisi ya kuandaa pamoja na kuwa guide, kwamba sababu lengo lilikuwa ni kuona what is the current situation and where we can improve. Umeelewa? Nadhani in future tujaribu kufanya hivi kwamba I know uko busy, unaweza kumassign mtu mwingine ambaye especially ambaye anafanya didactic, akajaribu kuona nini ameandaa na wanaandaaje kumzia kazi. Huyo mtu alikuwa anakuuliza mtu swali, anapiga changamoto, nataka kujua ni ya kwetu na tuhusu au ni wenyewe au tuwaache. Naona tumebaki nadhani wengine. Nadhani hiyo ilikuwa ni private message. Ni private haikuwa ya general sana, kwa maana nilimwambia kwanza asubiri kwanza. Acha na mimi niende private na lugazia sasa. Sawa. Lugazia sio private. Sawa, poa. Haina no. Sawa. Brighton. Niambie. Ulikuwa unaniambia kuhusiana na issue ya jana. Nilikuwa nakwambia kuhusu kuna issue fulani. Jana scenario imetokea jana jioni, usiku ilikuwa mida ya saa 5. Natoka hapa Sheta naenda nyumbani kijijini. Nikakutana na mama mmoja mjamzito, yuko na bodaboda. Na mimi si unajua kazi yangu ni data clerk. Kwa hiyo yani nipo kwa ajili tu ya kuingiza data. Masuala mengine haya ya kimedical unajua si ajui. Pause the recording. Pause the recording.